evidences, right? You have to submit evidences for that one. Then you have to start to write about the problem statement. That is your one. You are generating a statement. මේ වගේ issue එකක් තියෙයිදෝ. We are not answered up to now. We are generating a particular statement. මේ වගේ එකක් තියෙයිදෝ කියලා හිතලා තමයි අපි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නේ. Right? To clear that doubt, we are collecting data in a certain manner. We are analyzing those data in a particular technique, right? We are interpreting in a certain way to provide for the necessary parties. Problem, what we know, what we don't know, right? So that means in the research problem, මොනවද අපි දන්නේ, මොනවද අපි දන්නේ නැත්තේ, මේ අතරේ තමයි research problem එක තියෙන්නේ. දන්නේවට කිසිම issue එකක් නැහැ. දන්නවනම් ඔය ප්‍රශ්න ගැන research එකක් කරන්න යන්න එපා. දැන් ගොඩාක් ළමයි මොනවද කරන්නේ, සාමාන්‍ය මේ academic world එකේ everybody knowing part එකක් අරගෙන research එකක් කරනවා. ඒක කරන්න යන්න එපා. ඒක කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. right? උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් absenteeism කියන්නේ normal issue එකක්. දැන් ඒක study නොකරපු මිනිස්සු කවුරුත් නැහැ. right? ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ දවස්වල work life balance එක ගැන කතා ගොඩාක් කරලා ඉවරයි සෑහෙන දුරට. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම performance evaluation නැත්නම් කොහොමද performance appraisal වලින් කියන issues මොනවද කියලා කතා. ඒකත් කතා කරලා ඉවරයි. දැන් මේ කරනවා කතා කරලා නෑ. ඒකනේ දැන් මිනිස්සු අර මොනවා කරන උද්ඝෝෂණ කරලා ගුටි කාලා මේව කරගෙන එමෙ ඉන්නේ. right? ඇති ප්‍රතිඵලයක් නැති ඒවටත් අපි ගුටි කා ගන්නවා, මරනවා, නිකන් unnecessarily ගැටලු ඇති කරගෙන ඉන්නවා. right? එහෙම බැලුවොත් එimhe එයි මේ ඒ වගේ දැන් මේම කියන්න පුළුවන්. performance evaluation එකේ කොහොමද power එක apply වෙන්නේ. right? ඒ වගේ එකක් කරා නම් හොඳයි. ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ කොහොමද internal politics වැඩ කරන්නේ performance evaluation වලින්. ඒ වගේ එකක් කරා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වුණාට ළමයි ඕක කරන්නේ නැහැ. right? හැමදාම usually අනිත් එක කරන එකම කරන්න යන්න එපා. අලුත් විදිහට පොඩ්ඩක් හිතන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. right? So that may prevailing between these two, what we know and what we don't know. ඒ දෙක අතරේ තමයි ඕක තියෙන්නේ. ඒක identify කරගන්න එකෙන් තමයි අපේ research එක ලස්සන වෙන්නේ. right? Any questions or clarifications over there? Sir, yes. Hello, sir. No. Whatever the භාෂාව, no problem, you can speak. Yes, sir. One question. Sir, in that case, so if we're going to choose a problem, so we'll say that the previous example that you have said that work-life balance relating something, so that there's a wide literature available for that area. So if we're going to select one problem area, so the research report should contain the literature for that. Also, how it goes, I mean, like, is there any requirement that available literature to be supported with the research question that we are going to select? Literature, that is depend on the research issue, right? If it is very much relevant with what you said, WLB, right? So WLB, එහෙම උනත් එහෙම ඉතින් literature තියෙනවනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. But another thing, what are the elements in your conceptual framework? Then generally කතා කරන එකට වඩා ඔයාලගේ conceptual framework එකක් ඔයාලා හදා ගන්නවානේ. ඒක ඇතුලේ මොනවද elements ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ? So what are the elements you are utilizing to measure or analyze your issue? Right? ඒවා ගැන කතා කරලා තියෙන්න ඕනේ literature. Right? That may coming from different article, no issue. ඒ කියන්නේ එක එලිමන්ට් එක ගැන එක ආටිකල් එකක් කතා කරලා තව එලිමන්ට් එක ගැන තව එකක් කතා කරලා so we have to utilize in a proper manner, right? අනිත් කට්ටියම පාවිච්චි කරලා තියෙන එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. In that way, that particular research may conducted in a different country, in a different atmosphere,
and different climate, right? ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ආයතනයේ තියෙන climate එක මෙහි තියෙන්න ඕනේ කියලා තිය යුතුයිමයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ වුණාට මේට එනකොට මොනවද කරන්නේ? ඔය මේ whatever the elements they are utilizing that does not cooperate with us, right? For example, just think about today's England uh, weather forecasting is a -4 degree, right? The -4 degree එකේ තියෙන ඉංග්ලන්ඩ් වල අද මිනිස්සු වැඩට යන්නේ නැතුව ඉඳීද? නෑ. right? යාලා යාලා. ලංකාවේ -4 degree වුණොත් ඒ මොනවද වෙන්නේ? That not applicable for Sri Lanka. right. ඉතින් ඒව වෙන්නේ නැහනේ. නේද? Yeah. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට දැන් අරේ -4 degree තියෙනකොටත් මේ මිනිස්සු වැඩ කරනවා මේ ඇයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා බලනකොට වෙන වෙන කාරණාවල් වෙන වෙන සාධකවල. right? but දැන් අපි මොනවද කරන්නේ ඒකම අර මොඩල් එක මේ ඇප්ලයි කරන්න හදනවා. ඒක කරන්න ගියාම that is does not cooperate with our setups. Right? So in that case, we have to be very careful whenever we are utilizing the literature, whether those literature is very or most appropriate for our conceptual frame. So therefore, whenever we are conducting a literature review, if you are bound around your conceptual framework, that will make more convenient to conduct your research. Right? ඒක නිතරම බලා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා then whenever you are drawing the what do you call conceptual framework, if it is very much related with your research question and objective, then it's very good, right? ඒ නිසා මේ තුනම නිතරම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට අපේ research question එක මොනවද? ඒකට ගැළපෙන නැත්නම් align වෙන research objectives මොනවද? මේ objectives ටික reach කරන්න යන අපි analytical techniques මොනවද භාවිතා කරන්න යන්නේ? ඒ ටෙක්නික් එකට ගැළපෙන elements ටික කෝකද කියන එකකින් තමයි මේ conceptual framework එක draw වෙන්නේ. Right? So in that case, we have to be very careful what are the elements are more suitable for our setup. Right? ඉතින් ඒ වගේ ඒවා බලලම අපි මොනවද කරන්නේ ලිටරචර් එක කියව ගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. ගොඩාක් ලියන්න ඕනේ කියලා කිසිම වමනාවක් නැහැ. Right? For example, for applied research, ගොඩාක් ලියන්න ඕනේ කියලා එච්චර වමනාවක් නැහැ. But which is very latest one, if it is that would be more nice because this is the social studies, right? The humanities and social studies පැත්තෙන් බලනකොට මොනවද කරන්නේ? That is continuously changing. පරණ ඒවා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Right? So even whenever some concept is generated, ඒ දවස්වල තියෙන වාතාවරණය දැන් නැහැ. Right? දැන් ඒකම අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා එකක් නැහැ. For example, if I am talking about motivation, Abraham Maslow draw a hierarchy of needs. හරි? දැන් ඒකම තමයි දැමුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක අපි අමතක කරන්න කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒක තියමු. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒක ගැලපෙනවද අපේ ආයතනෙ? දැනට ගැලපෙනවා. Right? So ඒක වුණාම අපි මොනවද කරන්නේ? ඒකට සුදුසු එකක් තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. අරකම බදාගෙන ඉන්න බෑ කියන එක මම කියන්නේ. Right? ඒකේ එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කරන්ට් ලිටරචර් එකේ මේ අර දවස්වල 1940s වල ලියපු ලිටරචර් එකම පාවිච්චි කරන්න එපා. මම කියන්නේ 20s වලින්. දැන් 20s වල අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 18 වල ඉඳලා. Right? 2018 වල ඉඳලා අපි ලියලා තියෙන ලිටරචර් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊට කලින් ඒවා ගන්න යන්න එපා. Right? ඊට කලින් ඒවා දැන් අවුරුදු 5කින් දැන් all the atmosphere of the world has changed within last 5 years. Right? ගොඩාක් ඒවා වෙනස් වෙලාම ගියා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක climate වෙන්න පුළුවන්, business setups වෙන්න පුළුවන්, the trend of economical crisis වෙන්න පුළුවන්. Right? How the that mean giants, that mean corporates and ඒ වගේ multinationals කොහොමද practice කරන්නේ? ඒවා ඔක්කොම කොහොමද අනිත් ඒවාව colonize කරලා තියෙන්නේ? ඉතින් ඒවා ඔක්කොම බලනකොට මේවා සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Right? So ඒ නිසා පරණ ඒවා ගන්න එකෙන් එච්චර ලොකු effective එකක් වෙන්නේ නැහැ. ගන්න එපා කියලා කියන්නේ දැන් concept එකක් ලියනකොට පරණ එක ලියන්න. But literature එනකොට ඒකෙන් ඉඳලා කොච්චර වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියන එක පෙන්වලා දෙන්න. Right? Right. Any other questions? Are you clear what I am saying? Yes, sir. Yes.
Sir, can නැත්තම් you hear මම me? කලබල කරලා දාන්න. Okay, sir. Yeah. Sir, in beginning you said we have to do a research or the executive report. So can you Yeah. elaborate the differences and the things we need to do මම in රිසර්ච් එක with ගැන පස්සේ කියන්නම්. එයි දැන් අපිට තව yes. ලෙක්චර් එකක් තියෙනවනේ ඒක කියන්නම්. Okay, sir. එක්සිකියුටිව් රිපෝට් ගැන කියන්න. ද එක්සිකියුටිව් රිපෝට් කියන්නේ ඉමීඩියට්ලි අපිට ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරන්න එක්සිකියුටිව්ස් among the executives, right? ඒ කියන්නේ එක්සිකියුටිව්ස්ලා අතර භාවිතා කරන්න පුළුවන් මැටීරියල් එකක් තමයි එක්සිකියුටිව් රිපෝට් කියලා කියන්නේ. දැන් for example just think about you are a manager නැත්තම් decision making body එකේ පාටිසිපේට් වෙන්න එක්සිකියුටිව් බෝඩ් එකේ නැත්නම් එක්සිකියුටිව් කමිටි එකේ ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවෙදී එයාලට විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන එක ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි එක්සිකියුටිව් රිපෝට් කියලා කියන්නේ. මේක රිසර්ච් එකක් based on රිසර්ච් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උනාට රිසර්ච් එකක් නෙමෙයි. right? රිසර්ච් එකක් කරන්න ගියාම අපි අර කියන ඕඩර් එකක් තියෙනවා. පළවෙනිට ඉෂුව එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඕනේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලියන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ රිසර්ච් ඒක ජස්ටිෆයි කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ක්වෙස්චන්ස් ටික රිසර්ච් ක්වෙස්චන් ටික ලියලා ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික ලියලා එන්න කොහොම ටික දාගෙන එන්න වෙනවා. ඒ වුණාට එක්සිකියුටිව් රිපෝට් එකක් බලනකොට ඒව මොනවත් නැහැ. බේසිකලි මේ වගේ ඉෂුව එකක් තිබ්බා කියලා නිකන් කියනවා. හරිද? කියලා මේ ඒ වුණාට දැන් ඔයාලට ওই රිපෝට් එක කොහොම ලියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම කියන්නේ what is executive report කියලා කියන්නේ. මේම ඉෂුව එකක් ඒ කියන්නේ පර්ටිකියුලර් ඉෂුව එකක් එක ආයතනයකට නැත්නම් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට දැන් නැත්නම් එයාලගේ යුනිට් එකට ආවේනික වෙච්ච පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අරගෙන මොනවද කරන්නේ මේකට හේතු මේකයි කියලා එයාලා අතර තියෙන data දත්ත ටික අරගෙන ඇනලයිස් කරලා දෙන පොඩි රිපෝට් එකක්. පොඩි රිපෝට් එකක්. Not for a long time purposes. This does not make any strategical movements. right? executive report එකේ වෙන්නේ strategical ලොකු movement එකට මේක ඔයාලව එක්කන් යන්නේ නැහැ. executive ඒ කියන්නේ strategic movement වලට the organization want to move in a strategical manner at the time you have to do research. ඒකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා නෙමෙයි. සාමාන්‍ය දැන් suddenly sales මොනවාරි අඩු වෙලා නැත්තම් මම කලින් කිව්වා වගේ එම්ප්ලොයිගේ performance එහෙම නැත්නම් එම්ප්ලොයින් ලගේ absenteeism එක මොනවාරි එක කාරණයක් මොනවාරි සඩන්ලි මොනවාරි වෙලා කියනවනම් ඒවට කොහොමද සොලියුෂන් ෆයින්ඩ් කරන්න කියන එකට උත්තර බඳින්න ඩොකියුමන්ට් එකක් වගේ තමයි එක්සිකියුටිව් රිපෝට් තියෙන්නේ. ඒක උත්තර බඳින්න කියලා කියන්නේ නැහැ. එයාලා මේ වගේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා කියයි. ඒවට සජෙෂන්ස් කීපයකුත් දෙයි. මේකට මේම යන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩිම මේ වෙන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි. ඒකින්ද මේකෙන් අපි ටිකක් යොමු වෙලා බැලුවා නම් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. එහෙම තමයි කියන්නේ. වෙයි කියලා කියන්නේත් නෑ. අපි යොමු වුණා නම් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. එච්චරයි. right? Not exact answer එකක් එයි කියලා කියන්න බෑ. Later the executive body may decide කොහොමද මේක handle කරන්න කියලා with the experience of themselves and sometimes they will go for some other consultancy and based on that they will do. right? මේකේ ලොකු පාර්ට් එකක් නෑ mostly literature එක අඩුයි analytical part එක ගොඩාක් අඩුයි ඒ කියන්නේ හැම analysis එකම දැන් for example දැන් executive report එකේ correlation ANOVA two tile මේ එහෙම එක ඔක්කොම ටික දාලා ලිව්වම how many of ourselves can understand තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම නෙමෙයි තේරෙන භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන මේ ડોකියුමන්ට් එකක් වෙනවා executive report කියන්නේ ඒ වුණාට දැන් for the academical purposes මේ එහෙම නෙමෙයි මේ මොනවද කරන්නේ one by step research වගේම ලියලා දෙන්න වෙනවා. ඒ මේක academical work එකක් නේ ඔයාලගේ right? business purpose එකට ලියන එක වෙනයි මේකට ලියන එක චුට්ටක් වෙනස්. clear? තේරුණාද? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. නෑ ක්ලියර් නැත්තම් කියන්න මම කියන්නම්. හරි. එහෙම නැත්තම් මොනවත් නෑ. කිසිම ගැටලුවක් නෑ. රුවණිගෙන් ආන්න රිපෝට් එකක් ගන්න. දැන් ළමයින්ට මට කියන්න පුළුවන් තව පොඩි වැඩක්. නිකන් මේට් වෙලාම ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් කැම්පස් එක පැත්තට ගිහිල්ලා. හරි. රුවණිගෙන් රිපෝට් එකක් අරගෙන. නිකන් ආන්න මේ හොඳම ලියවිච්ච රිපෝට් එකක් තියනවද රුවණි කියලා ඇහුවොත් එහෙම සමහරවිට කියයි යා. හරි. ඒක බලලා එතනින් ඉඳලා අරන් එන්න දෙන්නේ නෑ. එතනින් වාඩි වෙලා කියවලා
මේම තමයි ගිහිල්ලා තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් අර මොනවද ෆොටෝග්‍රැෆික් මයින්ඩ් තියෙන කට්ටියට නම් පුළුවන් වෙනවා ඒක ඉක්මනට ග්‍රැබ් කරගන්න right එහෙම නැත්නම් ඉතින් දැන් ඉතින් තියෙනවනේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක අතේම නේද ඒක ගියා එතනින් සමහර ඒවා අවශ්‍ය වෙන ඒවා ස්කෑන් කරලා ෆෝන් එකේ දාගත්තා ඒක අපි මොනවද කරන්නේ ඒක අපිට ඕන විදිහට අපි ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගෙන අපේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා right that is a simple technique ටෙක්නික් නෙමෙයි ඇත්තටම රිපෝට් එකක් ලියන්න කලින් රිපෝට් එකක් බලන එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපිට ඕන එකනේ ලියන්නේ නේද? ඉතින් එහෙම ලිව්වම හරි එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් why we want to lose marks right? මෙතන මේ gradings තියෙනවා සමහරවිට ඔයාලා among yourself may have competition යාට වඩා මගේ results එක හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ ඒවා තියෙන ඉඳා මේක this is a human gambling right මේක ඉතින් මේක කරනකොට පොඩි ගේමක් දීලා උඩට එන්න ඕනේ කියලා අනික ඒක හොඳ වැඩකුත් තමයි නෑ කියලා නෙමෙයි that so in the world of competitive you just want to show your competitive advantages or abilities right so based on that you can sell yourself or you can marketing yourself for a more higher price right ඒ නිසා ඒක කරන එක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ right වෙලාවක් තියෙනකොට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න right so that is another thing right any other questions or clarifications Sir, good morning, sir. uh-huh. Sir, can you elaborate with an example related to the analytical technique and the elements related to analysis? What is the technique that we use and the elements? How this related? Sir. දැන් අපි උදාහරණයක් කිව්වොත් එimhe අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියමුකෝ right the research issue එක identify කරාට පස්සේ අපි research questions ලියනවානේ එතන අපි බලනවා which is the most significant කියලා එකක් බලන්න right ඒ කියන්නේ ඒකේ most effectful නැත්තම් impact කරන සාධක මොනවද කියලා අහුවොත් එහෙම අපිට regression එකක් දුවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ impact එකක් නැත්තම් effect එකක් බලන්න අපි භාවිතා කරන analytical tool එකක් තමයි regression එක. right? ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් what are the relations between these variables? ඒ කියන්නේ මේ variables අපි භාවිතා කරන මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොනවද කිව්වොත් එහෙනම් correlation එකක් තියෙනවා. ඒකම තව ටිකක් දුරට ප්‍රශ්න ටිකක් තව ටිකක් ඩීපර් විදියට යනකොට ඒක එක જાති මේවා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ දැන් සිංගල්ද, ඩබල්ද නැත්නම් multivariate එහෙම එක techniques තියෙනවා. Then that part will described by or elaborated by Dr. Atapa. right ඒක එයා කියලා දෙයි ඔයාලට. ඒ වුණාට දැන් අර ප්‍රශ්නේ based on the problem. ඒ කියන්නේ what are the questions you are raising ඒ questions වලට උත්තර බඳින්නේ මේ වගේ මේකෙන් තමයි. මේ වගේ tool තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right? ඒ නිසා සමහර වෙලාවට සමහරලා මොනවද කරන්නේ? ඔක්කොම correlation දායි. correlation දාන්න එක කිසිම ගැටලු තියනවා කියලා නෙමෙයි. දැන් ඔයාලා සම්බන්ධතාවය මොනවද කියලා විතරයි අහුවොත් එහෙම මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා විතරයි උත්තරයක් එන්නේ. එතනින් යාට මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. right? ඊටු ඒවා ටික ඔක්කොම මේ අනිත් කට්ටිය අනුමාන කරගෙන වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒක I have no issues but if you are then whenever you are choose to do something proper විදිහට කරනවා නම් එහෙම නෙමෙයි. ඒ නිසා මම කියන්නේ පළවෙනිට රිලේෂන්ෂිප් එකක් බලනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ කියලා බලනවා නම් අපි මොන කරනවා උත්තරයකුත් දෙන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙනවා. මේ වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනකොට මේකේ මේ සාධක තමයි වැඩිම ඉම්පැක්ට් එකක් දෙනවා නම් අපිට මේ වගේ සොලියුෂන් එකට යන්න පුළුවන් නේද කියලා කියන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා මේ all three උඩින් ඉඳලම කනෙක්ට් වෙලා තියෙයි ඒක බලලා කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් what are the factors කිව්වම factors කීපයක් අර එනවා මේ මැස කරන්න. right? ওই factors ටික තමයි අපි මොනවද කරන්න යන්නේ conceptual framework එකකින් දාන්න යන්නේ. right? ওই conceptual framework එකේ දාන්න එකට තමයි question එකක් හදලා අපි data collect කරන්න යන්නේ. for example දැන් කියමුකෝ work life balance එක. right? family support එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒක family එක support කරන්න එපාය. දැන් වැඩට යන එක්කෙනෙකුට family එක support නොකර හිටියනම් මේ ගෙදර වැඩත් බලලා office එක වැඩත් බලලා සමාජ වැඩවලුත් බලලා ඊටු ඒ ඔක්කොම කරගෙන යනකොට මේ මිනිස්යාට balance එකක් නැතුව යනවා.
මේ බැලන්ස් වෙන්න ඕන නම් කොහොමද සපෝට් කරන්නේ? ඉතින් ෆැමිලි සපෝට් එක කොහොමද මැස කරන්නේ? right? ඒකට මොන වගේ ෆැක්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ? right? ඒක time to time that will change. දැන් ඔයාලා මොඩල් එකක් ගන්නකොට ඒක බලන්න. දැන් ඔක ගිහිල්ලා නිකන් ටයිප් කරලා බැලුවොත් එහෙම තේරෙනවා වෙන වෙන මොඩල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. වෙන වෙන වේරියබල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි? අපි කියන වේරියබල්ම තිය යුතුම නැහැ. වෙන වෙනම තියෙන්න පුළුවන්. එක එකනට එක එක જાති ආවේනික වෙනවනේ. නේද? ඉතින් ඒක බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. right? ඊට පස්සේ දැන් තව කාරණයක් කියමු work life balance එකට individual behavior එක කොහොමද බලපාන්නේ? right? individual behavior. දැන් සමහර මිනිස්සු නිතරම දැන් ඒ කියන්නේ ඔෆිස් එකේ ගිහිල්ලා දැන් අපේ ඔෆිසස් වලින් නෑනේ මේ මම දන්නවා ඔයාලගේ ඔෆිසස් වල තියෙනවද කියලා ෆෝන් එක දාලා තියෙන වොලට් එකක් එළිය යනකොට දැන් උදේම යනකොට දැන් පිජන් හෝල් වගේ එකක් තියෙනවද ඔයාලගේ ආයතන වලින් මේ ෆෝන් එක උතනින් දාලා යන්න නෑනේ දාලා ගියොත් එනකොට ෆෝන් එක නෑ ඒක වෙන කතන්දර because we are Sri Lankans තව එකක් අපිට මේ ඒක අරන් ගිහින් තියාගෙන කී જાති වැඩවල කරනවා Facebook බලනවා WhatsApp එකේ ඉන්නවා වෙන වෙනම කර කර ඉන්නවා ඊට පස්සේ කොහමද WLB එක බලන්නේ right ඉතින් ඒවත් අපිට even a single small instrument නේද මේක ඒ වුණාට ඒක කොහොමද බලපාන්නේ අපේ behavior right මේ එහෙම බලනකොට ඉතුරු ඒකෙමත් යොමු වෙලා ඉඳලා ඔය වැඩ කරන්න ගියාම අපිට ඔළුව අවුල් යනවා එයි අපේ ඔළුවේ තියෙන වෙන පැත්තකින් මොනවාරි මැසේජ් එකක් ආවා මොනවාරි එකක් ආවා මොනවාරි ජෝක් එකක් දාලා තිබ්බා නැත්නම් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා ඒව ගැන බලාගෙන ඉඳලා මේ අනිත් පැත්ත අපි කරණම් ගන්න වෙනවා right so just think about which will most important for our analysis ඒක අපි research question එක ලියනකොටම ලිය යුතුමයි right ඒක හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ research problem එක justify වෙන වෙලාවට විතරයි right දැන් මම මොනවා කිව්වොත්වත් දැන් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ එයි කියලා කිව්වොත් එහෙම හරියට ඔයාලා justify වෙලා තියන්නේ කියලා ඔයාලා තමයි කියන්නේ research problem එක justify කරගෙන තියෙනවා නම් ඉතුරු ඒවා කොහොම automatically වෙනවා even for a title මම කියන්නේ title is generated by the research issue unfortunately අපිට වෙන්නේ මේ අනිත් පැත්තෙන්නේ right මම සාමාන්‍යයෙන් මේ research methodology උගන්වනකොට ළමයින්ට කියන කතන්දරයක් තියෙනවා අපි දැන් පටන් ගන්න කලින් ළමයාට උපෙන්න හදන්න නැත්තම් නමක් හදන්න තමයි ලෑස්ති පළවෙනි ටයිටල් එකක් දෙන්න කියලා නේ කියන්නේ ඔයාලට නේද ඒක සම්පූර්ණම වැරදි process එකක් ඒ කියලා කිව්වොත් එimhe research කියන්නේ research problem එකකින් ඉඳලා තමයි research title එක බිහි වෙන්නේ ඉතින් අපි පළවෙනිට මොනවද කරන්නේ research title එක අදලා ඊට පස්සේ problem එක සොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ළමයාට නම දාලා ඊට පස්සේ තමයි අපි කෙල්ලව කොල්ලව බලන්නව හිතන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ තමයි බලන්න හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉතින් කෙල්ලෝ කීප දෙනෙක් බලයි කොල්ලෝ කීප දෙනෙක්ව බලලා ඒක චූස් කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ process එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ process එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ process එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ hospital ගිහිල්ලා ඒක මොන method එකේද බර්ත් එක වෙන්නේ කියලා ඩිසයිඩ් කරලා ඊට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා මේ දැන් ලංකාවේ නම් මොනවද කරන්නේ අර කොටු 12ක්ද කොහොමද තියෙනවනේ ඒවා ඔක්කොම බලලා ඒකේ මොන අකුරින්ද නම තියෙන්නේ කියලා බලලා එහෙමනේ එන්නේ very scientific හරි ඉතින් මේ ඒවා තමයි වැඩියෙන් මිනිස්සු කර කර ඉන්නේ දැන් රිසර්ච් එකේ එහෙම කරන්න ගියාම වැඩි අවුල් යනවා පළවෙනියට රිසර්ච් ඉෂුව එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ ඒක ජස්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ මේ ජස්ටිෆයි කරනකොට මොනවද වෙන්නේ රිසර්ච් ක්වෙස්චන්ස් අපිට මතුවෙනවා based on the question අපිට ටයිටල් එක හදා ගන්න පුළුවන් right දැන් most of our research work is hypothetical ඒ නිසාමයි අපේ ළමයින්ට ගොඩාක්ම වැරදෙන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඔක්කොම කරලා වයිබා එකක් යනකොට වයිබා එකේදී කියනවා මේ ටයිටල් එකට මේ රිසර්ච් එකේ ගැලපෙන්න ටයිටල් එක වෙනස් කරන්න කියලා so just think about ඒ කියන්නේ අපි දැන් බඳින්න අදහසක් නැති කාලෙම ළමයෙකුට නම තියලා ඒ ළමයා නැතිච්චට පස්සේ නම වෙනස් කරන්න කියනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්ද? රිසර්ච් එකක් ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ වයිබා එකක් කියන්නේ අන්තිම ගමන තමයි. හරි? අන්තිම ගමනේදී නම වෙනස් කරපන් කියලා කිව්වම ඉතින් අපි කරලා තියෙන වැරද්ද ඔක්කොම පේන්න පටන් ගන්නවා.
right? So ඒ නිසා we have to be very careful in this work, right? ඒ නිසා මේ අපි clear cut idea එකක් අරගෙනම යන්න වෙනවා. කොහොමද මේ analytical tools and techniques පාවිච්චි කරගන්නේ, ඒක කොතනින්ද බිහි වෙන්නේ කියන එක හරියට අවබෝධ කරගන්න. clear? participant? Yes, sir. right. අපි ඊළඟ එකට යමුද? right. තාම first draft එකේ that convince the reader of the importance of your project. Assume that your readers know not. Right. So one by one. So අපි පළවෙනි report එකේ මොනවද කොහොමද ලියන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙතනින් ඒක තමයි කියවෙලා තියෙන්නේ. I will start. Right. So give me right. In our report, what we have to do, convince the reader of the importance of your project. Okay, then. So whoever reading our project, right? නැත්නම් අපේ report එක කියවන එකනට බොහොම පහසුවෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් සමහර කට්ටිය නම් කරන්නේ ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු නිකන් කිව්වොත් තේරුම් ගන්න එක කියවන්න ගියාම එකක්වත් තේරෙන්නේ නැතුව ලියනවා. right? තමන් තමා භාෂාව දන්නේ, තමන් තමා මේ භාෂාව ඉන්වෙන්ට් කරේ කියලා හිතාගෙන සමහර මිනිස්සු ලියනවා. right? ඒක නම් කරන්න යන්න එපා. තියෙන එකට වඩා මේ රිසර්ච් ඉෂුව එකට වඩා අමාරු එකක් වෙනවා report එක. එහෙම ලියන්න යන්න එපා. As much as possible, try to convince your reader, right, to understand the importance of that project. Second, assume that your readers know nothing about your research. ඒ කියන්නේ නිතරම අපි එකක් even then just think about දැන් ඔයාලා ලියන report එක දැන් අපි නේ බලන්නේ. දැන් අපි research දන්නවා. ඒ වුණාට ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕනේ කිව්වොත් එහෙම අපිට මෙලව මගුලක් දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි ලියන්නේ. right? ඔයාලා සමහර ඒවා මේ සර්ලා මේක දන්නවනේ. ඒක නිසා මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒක that may be the biggest milestone of your report, right? ඉතින් ඒක නැතුව ලියන්න යන්න එපා. පොඩි පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මෙලව මගුලක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අපි නෙමෙයිනේ. We are assessors. The normal audience කෙනෙක්. ඇවිල්ලා කවුරු හරි නිකන් අර ඔෆිස් එකට ඔයාලගේ ඔෆිස් එකට එන වෙලාවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා to meet your CEO or somebody. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවෙදී අර මේසෙ උඩින් තියෙන report එක කියවන එකට තේරෙන්න. මොනවද? දැන් තියෙනවනේ එක එක જાති reports අරවම ඒවා magazine ඒවා දාලා දෙනවා. ඒවා කියවනකොට තේරෙන්න තියෙනවා. තේරෙන්නේ නැතිව තිබ්බනම් ඒක that is not a good report, right? Third one, communicate that you have an open mind about what you will find, right? So that means that you don't want to make any ceiling in your writing, right? එනිසා ඔයාලා නිතරම open minded වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි මම කියන්න එන කාරණේ කියලා කියන්න තියෙනවා, right? So in that way you have to communicate. The fourth one, describe your methodology as detailed as possible, right? පුළුවන් තරම් detail එකක් දෙන්න methodology එකේ මේ විදිහේ තමයි මේ study එක මම carried out කරලා තියෙන්නේ. Methodology කියන්නේ it's a blueprint in which way that particular study is moved. මොන විදියෙන්ද ඒක ගියේ කියලා. ඉතින් ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ report එක කියවන එකනට එච්චර ලොකු අමාරුවක් කියන්න විදියක් නැහැ. right? ඒ නිසා methodology එක නිතරම clear වෙන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ as much as possible තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒක ලියලා තියන්න. මේක දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේව දැන් even I'm talking about the methodology ඒක ඇවිල්ලා නිකන් අර සමහර වෙලාවට දැන් බෞද්ධයන ත්‍රිපිටක වගේ තේරෙන්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන්. අනිත් කට්ටියට නම් ඒකේ Tamanගේ රිලිජන් නැත්තම් මොනවද වෙන ඒවා තේරෙන්නේ නැති ඒවා වගේ කියන්න පුළුවන්. මේක නිකන් හරියට මේ ඇටොමික් බොම්බ් එකක් වගේ තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙම ඇති මගුලක් නැහැ. අපි කරන්න යන වැඩ මේම තමයි අපි කරේ කියලා
ඒ කරන වැඩේ easily කියලා දාන්න. right? ඒකට understanding එකක් තිබ්බනම් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියන්නේ. right? එහෙම නැතුව ඉතින් වෙන කාගේ හරි බලලා අපි මේව කරගමු කියලා whenever we start to do that way, then that will unnecessarily kill your time and your dignity, everything will destroy. right? ඒක දැන් ඔයාලට තේරිලාත් නැහැ. ඔයාලා දීපු report එක අනිත් එකාට තේරිලාත් නැහැ. Then finally that may ended up somewhere else. That is not the exact thing what we have to do. Right? We have to do a proper way. The final one in this slide describe how you will use the data to address your research problem. කියන්නේ research problem එක address කරන්න. ඒ කියන්නේ research problem එක අපිට මතුවෙච්ච research questions වලට ඒ questions අරහා අපි generate කරගත්ත objective වලට කොහොමද අපේ data ටික උත්තර බඳින්නේ කියලා කියන්නේ. right? සමහර වෙලාවට ළමයි මොනවද කරන්නේ? research එකට අවශ්‍ය නොවන data පවා collect කරනවා. right? දැන් research ethics කියලා එකක් අපි සමහර වෙලාවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම එතනින් කියවෙනවා කිසිම respondent කෙනෙක් ළඟ ඉඳලා අපිට නැත්නම් අපේ research එකට අවශ්‍ය නොවන කිසිම තොරතුරක් ලබා ගන්න එක අනතුරුයි. right? So that also very easy to understand මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද අවශ්‍ය නැත්තේ කියලා. That is based on our research questions and objective. මේවා තමයි අපේ objective නම් ඒකට ගැළපෙන data විතර තමයි ගන්න. right? ඉතින් objective එකට ගැළපෙන්නේ නැති අනවශ්‍ය තොරතුරු එම අරන් තියාගෙන ඉන්න එපා. For example, දැන් මේ what are the factors? කියන factors කියන විතර තමයි කතා කරන්නේ. දැන් how those factors correlate with each other. ඒ කියන්නේ දැන් මොන වගේ relationship එකක් තියෙනවද? ඉතින් මේකේ වැඩියම මොන වගේ එකක්ද මොන සාධකයක්ද බලපෑමෙල්ල කියලා. ඉතින් ඒවට එක ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුගේ නම, ගම, වයස හරි ඒක කොතනක හරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකේ ගැලපෙන්නේ නැත්නම් හරි දැන් වයස එක ෆැක්ටර් එකක් කියලා කිව්වොත් එහෙනම් අපි වයස ගන්න ඕන. හරි වයස කොතනකවත් අපේ රිසර්ච් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලින් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔය ඉන්ඩිවිජුවල් ඩේටා වලින් මොනවද තියෙන purpose? right? ඒනොට ගොඩක් researchers ලා කරනවා. ඒනොට that is a unnecessary data for that particular research because you don't have any objective, you don't have a question, then on what basis you are collecting the personal data? right? ඒ නිසා මේ data collect කරනකොට බොහොම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. research එකට අවශ්‍ය වෙන study එකට අවශ්‍ය වෙන එක විතරයි අපි ගන්නෙ. වෙනව එකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. That is a ethical practice. Without any hesitation කියන්නේ ඔයාලා දැන් කවුරු හරි vibe එකක් තිබ්බොත් එimhe මේක ඔයාලට මේ respondent ලගේ මේ demographic data ගන්න තිබ්බා නේද කියලා කිව්වොත් එimhe නෑ සර් නෑ මැඩම් මගේ research එකේ කිසිම තැනක කිසිම question එකක් නෑ කිසිම objective එකක් මේ demographic data වලින් retain වෙලා නෑ. ඒ නිසා මම ඒක ගන්නෙ නෑ. ගත්තෙත් නෑ. right? මොනවත් කියන්න බෑ යාළුවා. right? ඒ උනාට කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් වලින් කොහේ හරි කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී ඒක බලලා හරියට ගන්න වෙනවා. right? Any questions or clarification from this slide? Most probably no. Right. So revising your proposal. Now අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ proposal එක ලියන්නේ? So set the proposal aside for a few days. දැන් කලින් අපි ලියලා මොනවාරි කියලා තියෙනවනේ. ඒ ටික එක පැත්තකින් තිබ්බා සතියක් විතර. ඊට පස්සේ අපි මොනවද කරන්නේ? Read a print copy on your draft. දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් ගොඩක් කට්ටිය අර ෆෝන් වලින් තියාගෙන බලනවනේ. ඒක කරන්න යන්න එපා. දැන් කට්ටියට කිව්වම ඊයේද කොහමද එක ළමෙක් මට කිව්වා සර් මම WhatsApp එකේ දාන්නද? එයාලට නම් ඒක කන්වින් මෙකැනිසම් එකක් වෙන්න ඇති. ඒ වුණා මට නම් WhatsApp එකේ දාන්න එක මේවා එකක් නෙමෙයි. එතනින් කියලා මට correction බලන්න බෑනේ. නේද? මට Word document එකක් mail එකට ආවා නම් මම එතනින් කියලා ඒ document එක comments ටික ලියන්න පුළුවන්. හරි ෆෝන් එකේ තියාගෙන ඒක ලියාගෙන ඉන්න ඒක පුරුදු වෙන්න ඒක ලියන්න බැරුව නෙමෙයි. ඒක තියාගෙන උතන පුරුදු වෙන එක නෙමෙයිනේ මගේ මේක. දැන් මම පුරුදු වෙලා තියෙන මේක නේ මේකේ ස්ටෝර් කරන්නත් පුළුවන් ඕන වෙලාවට ගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ දාගත්තාම ඒක ලෝඩ් වෙනවා. පරක් වෙනවා. එහෙම එක જાති තියෙනවා. දැන් මේකට දාන්නකොට මේම දාන්න. right? So ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට මම කියන්නේ
read a print copy, right? machine එකේ තියලා read කරන්න යන්න එපා. machine එකේ තියලා read කරලා type කරන එකට වඩා ඔයාලට පාස් වෙනවා උතන මේ print copy එකක් තියෙනවනේ ඒක correct කරගන්න. right? දැන් office එකේ මේ waste වෙන papers එහෙම තියෙන එක පැත්ත ගාලා අනිත් පැත්ත ගන්න නැතුව ඉතින් ඒකෙන් ගන්න. හරි? ඒකෙන් ගාලා draft එකක් විදියට තියාගෙන ඒක මකලා හදන්න. මකලා කියන කපලා කොටලා අවශ්‍ය වෙන එක ලියාගෙන කරන්න පුළුවන්. Right, that is the second stage. Third stage is look for disorganized thought, illogical thinking, and inconsistencies in terminology. Right. මේ තුනයි. දැන් මොනවද අපි අර ලියලා තියෙන report එකේ organize වෙච්ච නැති ඒවා මොනවද කියනවද කියලා බලන්න. දැන් අපේ thoughts ටික හරියට organize වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැතුව disorganize වෙලා තියෙනවද? අරේ මේ තියෙන එක අරේ තියෙන එක මෙහි කොයි හරි ගැලපෙන්නේ නැති තැන් වලින් තියෙනවා. ඒවා ටික මොනවද කරන්නේ? ගැලපෙන ඕඩර් එකට ගේන්න වෙනවා. දැන් ඕගනයිස් thought එකට එනවා. ඊට පස්සේ illogical thinking කියන්නේ කිසිම logical නැති thinking පැත්තකට සමහරවට respondentලා even the researchersලා යොමු වෙනවා. හරි? ඒක avoid කරගන්න වෙනවා අපි. හරියට මේ logical manner එක පැත්තෙන් තමයි අපි අපේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. තුන්වෙනි එක මේක තමයි බරපතලම වැඩක්. inconsistencies in terminology. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ළමයි හිතා ගන්නවා මේක similar meaning එක දෙන word එක නේද කියලා. right? සමහර terminologies තියෙනවා. දැන් performance කිව්වම outcome කිව්වම දෙකම එකයි කියලා කියනවා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. performance කියන එක වෙනයි outcome කියන එක වෙනයි. right? revenue කියන එක වෙනයි. right? ඕනනම් ඔයාලට ආගිය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. outcome කියන එක revenue කියලා කියන්න පුළුවන් නේද සර්? දාගන්න පුළුවන්. right? But exactly are you able to say that is what revenue කියන්නේ? නෑ. right? ඒ නිසා දැන් අපි title එකේ භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් particular term එකක් අර term එකම throughout the research එන්න ඕනේ. කිසිම තැනක ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. right? ඒ කියලා කිව්වොත් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අවශ්‍යතාවට වඩා words තියෙනවා. දැන් according to my knowledge 1.3 million words are there. More than that. right? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙනවා 1.3 million. දැන් සිංහල භාෂාවේ ඔච්චර තියෙනවද? දෙමළ භාෂාවේ ඔච්චර තියෙනවද කිව්වොත් එහෙම නැහැ. right? word ඇවිල්ලා very limited. ඉතින් ඒක නිසානේ මම කියන්නේ අර ප්‍රශ්නේ. right? ප්‍රශ්න කිව්වම සිංහලෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ problem උයි question උයි ඔක්කොම එක විදිහකට තමයි වෙන්නේ. ළමයා තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. මේක question ද මේක issue එකද කියලා. right? ඉංග්‍රීසියෙන් එහෙම නෙමෙයි. issue කියලා එකක් තියෙනවා, puzzle කියලා එකක් තියෙනවා, problem එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. right? ඒ වෙන meaning the depthness of the effect ඒක වෙනස් වෙනකොට terminology එක වෙනස් වෙනවා. right? ඒ නිසා බොහොම අවධානයෙන් terminology එක වෙනස් කරලා ලියන්නේ කියන එක you are misguiding the audience. right? ඒක තැනකින් එක word එකක් දාලා describe කරගෙන ගිහලා තියෙනවා explain කරගෙන තව තැනකින් තව එකක් දාලා කරගෙන යනවා. දැන් reader may start to think about what is the relationship between these two terminologies. ඒක නෙමෙයිනේ අපි යොමු කරන්න ඕනේ මේක කොහොමද තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ මොනවද මේ terminologies භාවිත කරන එකේ use the similar terminology throughout the list. right? report එකේ හැමතැනම එකම දේවල් යන පුළුවන් විදිහට තියාගන්න ඕනේ. වෙන ඒවා මාරු කරන්න එපා. මාරු කරත් එහෙම වෙන්නේ වෙන meaning එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ even they will reject. right? The fourth stage is look for unclear sentences or ambiguous phrases. සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් අඳුම් බුඳුම් වෙන sentences තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් phrases ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ටික as much as possible කපලා කොටලා ඔක්කොම නම් කරලා ලස්සන modify කරලා තියාගන්න. right? ඒකෙන්ද ඒක බලන්න වෙනවා. පස්වෙනි එක keep your sentences simple and straightforward. නිකන් මේ ඒ කියන්නේ ඒ sentence එක කියවට පස්සේ කලන්ත දාලා වැටෙන විදිහට තියෙනවා. right? simply understand වෙන්න පුළුවන් විදිහට sentences ටික ලියලා තියෙනවා. right? and sixth one, choose your words carefully so the words feel is not
the same as thing, right? Sort word හරිද? sort words පාවිච්චි කරනකොට ඒ කියන්නේ දැන් choose your words carefully. සමහර වෙලාවට short forms වල ලියලා තියෙනවනේ. ඒවා එහෙම ලියනකොට බොහොම අවධානයෙන් ඒ meaning එකම එතන දෙනවද කියලා බලලා තමයි ලියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕක ලියන්නේ නැතුව අර කියන්න අවශ්‍ය වෙන ඒ word එකම උතනින් ලියලා දාන්න. right? වෙන change කරන්න යන්න එපා. And seventh one is pronouns might be misleading instead of this. That use the test, that experiment. මේ වගේ එකක්. දැන් මේකට වඩා මේක පාවිච්චි කරන අරක this that එහෙම කිව්වම මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ නේද? දැන් ලියුමක් ඔයාලා for example මොනවාරි ලියුමක් දෙනවා. හරි? ඒකේ නම දාලා නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ? කාටද උත්තර වඳින්නේ කියලා දන්නේ නැතු වෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි මේ this that කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලා මේකට වෙන්න ඇති කියලා අනුමාන කරගෙන ඕක එහා පැත්තට රීඩ් කරගෙන යනවා. නැත්නම් එහා පැත්ත කියලා හිතාගෙන තව එක්කෙනෙක් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ two different answers may come out there. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද බෑ. Right? Whenever giving a similar setup, everybody has come in the same answer. Right? ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. Any questions or clarification over here? Revising your proposal? Participants? Yeah, someone has sent a message that share the PowerPoint presentation. Definitely, I will pass it to the Arvani, then you can collect it over there, right? Any questions or clarifications over there? So is there any limitation of pages or something like that for the ඒක නම් proposal? තියෙනවා තමා ඒක තමා අර ගයිඩ්ලයින් එක අරන් කියවන්න. ඒක දැන් මට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ because sometimes ඒක රිවයිස් වෙනවානේ. දැන් ගිය අවුරුද්දේ නම් තිබ්බා 40 pages තිබ්බනම් ඇති කියලා. හරි? ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඒක වෙනස් වෙලා තිබ්බනම් මම දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඒක අරන් කියවන්න. right 40 pages. එහෙම නැත්නම් මෙච්චර word කියලා එකක් තියෙනවා. හරි? Right, sir. 10,000 word 20,000 word 12,000 13,000 කියලා එක જાති තියෙනවා. Right, පොඩ්ඩක් sir. ඒක Right, sir. පොඩ්ඩක් Thank you, sir. රුවණිගෙන්ම ආන්න. හරි? එයාලා දෙයි ඔයාලට Right, sir. ගයිඩ්ලයින්. right? Okay. Do we need a break? පොඩි එකක්? Yes, sir. right. මෙහෙම කරමු. අපි විනාඩි 9:45 වෙනකොට පටන් ගමු. හරිද? මට පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. because continuously කතා කරනකොටත් මේ ඔන්ලයින් එකේ වුණාම පොඩි කරදරයක් තියෙනවා මට. මම ඔන් සයිට් කරන්න හරි කැමතියි. ඒ ඔයාලගේ මූණ බලලා මෙයාට තේරිලා නැහැ මොනවද කියලා ආලා බලලා කරන්න පුළුවන්. මේකේ no one is showing their faces and even myself I am not showing my face over there. Just only the verbal, right? එහෙම වෙනකොට මේක නිකන් නිකන් මේකත් එක විදිහක මත් වෙන දෙයක්, right? So I just want to go for a cup of plain tea and come back. So you can have your cup of plain tea and come back or a breakfast, no problem. විනාඩි 10කින් 45ට විතර බලමු. හරි? Okay, sir. Okay.
මට තව විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න ළමයි මං එන්නම්. I will come back to you. Right? Yes, sir. Okay. So the fourth slide is over. Is there any questions or clarifications? මොනවද තියෙනවද? ළමයි? Okay, otherwise we can move into the fifth one, revising our proposal. Don't use IOV in a quantitative study, right? Then ඔයාලා කරන්න යනවා නම් දැන් just think about we are doing a quantitative research. Mostly what I'm welcoming, if it is the very first research of yours, then go for the quantitative. Quantitative research is always we are working as a third party, right? So therefore we can't use IOV in the research, right? If it is a qualitative research, no problem. You as one of the phenomena, then you can use it, right? So therefore, in the case of whenever you are writing a report, IOV, as much as possible, you have to avoid. That is ethical practice, right? So to show your unbiasedness in the research, always that will ask the researcher in a quantitative world. If you are playing a third party role, then you can see everything in your naked eye, right? So otherwise, whenever you are involving in most of the time the people do, they involve and whatever the things they want to find, they will try, right? But that is not the actual research. So whatever the things are available over there, based on that, we have to conduct our research and prepare the analysis and the presentation, right? එහෙම තිබුණා නම් හොඳයි. ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියනවා. Right? IOV. And comparisons might be misleading. I like my mom more than my sister. මේ වගේ සමහර ඒවා comparison ඒ කියන්නේ comparative studies කරන්න පුළුවන් නෑ කියලා නෙමෙයි. ඒක දැන් අතරම ඉච්චර ලොකු study එකක් අපි මෙතන කරන්න යන්නේ නැති නිසා that is irrelevant here. At the same time, සමහර තැන් වලට වඩා දැන් මේ data එකට වඩා මේ data හොඳයි අරවම කියලා comparison කරන්න ගියාම ඒකට අනවශ්‍ය explanations අපි දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට එච්චර ගැළපෙන්න වැඩක් නෙමෙයි. ඒ කියලා කිව්වොත් එම we are the one who do, how can we discriminate each other variable නේද? ඒක එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම discriminate කරන්න ගියොත් එමේ එයි එහෙම discriminate කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයි එහෙම ඔයාලා ඒක අයින් කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ කියලා ඒව ඔක්කොටම we have to answer. දැන් ඒක avoid කරගන්න ඒ නිසා comparisons වලට යන්න එපා. සමහරවිට misleading කරන comparisons වල ලියන්න යන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. And spell and grammar check. ඒ කියන්නේ spelling and grammar checking එක අනිවාර්යව තිය යුතුයි. Without grammar and spelling, that would make misguiding or misunderstanding for the audience, right? So, ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් මේව කරන්න ඕනේ.
make sure your bulleted items have same grammatical structure. සමහර ඒවා අපි highlight කරලා නැත්නම් bullet කරලා පෙන්නනවා. ඒවාට same grammatical structure එකේ යනවාද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් bullet කරනවා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් අපි මොනවා කරන්නේ මෙතනින් same grammatical structure එකට ගියා නම් ඒක වඩා හොඳයි. one-to-one correspondence in references. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ ලියලා තියෙනවා එම එකටම references ලියලා තිය යුතුයි. one-to-one. right? ඊට පස්සේ එකක් ලියනවා එකක් දාන්න. එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඇතුලේ ඒ කියන්නේ දැන් කොහේ හරි citation එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ citations වලට අයිති reference එක පිටිපස්සේ ලිය යුතුයි. right? කිසිම එකක් අයින් කරන්න බෑ. right? At the same time they will ask you to follow APA. ඒක follow කරන්න වෙනවා. right? And print it and read it again. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා එකපාරක් print out එකක් කරලා කියවලා binding කරන්න කලින් හොඳට කියවලා බලන්න. එතනමුත් mistakes තියෙන්න පුළුවන්, spelling mistakes තියෙන්න පුළුවන්, sentences misguidance වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් organize වෙලා තියෙන එක මොනවද වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. So what you have to do, you have to follow all these steps before handed over your report. Right? So මේ steps 13ම ඔයාලා කරා නම් හොඳ report එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. But this is up to you. right? දැන් කිසිම එකක් අපේ මේ එකක් නෙමෙයිනේ ඔයාලගේ වැඩ. And writing style, a research report is not the same as a creative writing, right? සමහරවිට මම creative writer කියලා ඉතාලගෙන මොනවාරි ලියන්න නම් යන්න එපා. research report කියන එක වෙන જાති එකක්. ඒ කියන්නේ අපි we gave you the guidance මොනවද ලියන්න ඕනේ, කොහොමද ලිය යුතුයි, මොනවද ලියන්න නැති වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක විතර ලියවන්න නැති වෙන මොනවත් ලියන්න යන්න එපා. right? Don't try to persuade, amuse, entertain, or challenge, confuse, or surprise your reader. දැන් සමහර වෙලාවට මේක නම් සිදු වෙනවා වයිවා වලදී. සමහර ළමයි unnecessarily argue කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒක පුළුවන් තරම් avoid කරන්නම වෙනවා. ඒ කියලා කිව්වොත් එහෙම දැන් ඒ කියන්නේ එතන question එකක් rise වෙන්නේ in the viva based on your report. හරි? ඔයාලගේ report එකේ ගැලපෙන්නේ නැති මොනවාරි තියෙනවා නම් නැත්නම් if the examiner or the panel of judges did not understand something, right? ඒකෙන් තමයි ප්‍රශ්න ගොඩනගන්නේ. ඉතින් එහෙම ආනකොට නෑ මම මේක තමා කරේ අරක තමා කරේ මේක මේම ආරම කියලා කියන්න යන්න එපා. If you are not very much clear, දැන් ඔයාලා confusion එකේ ලියලා තියෙනවා නම් okay sir or madam I will correct it එහෙම කියලා අයින් වෙන්න unnecessarily argue කරන්න යන්නත් එපා. report එකෙත් unnecessary විදියට argue කරන්න යන්න එපා. If you are not evidence, if you don't have evidences ඒවට argue කරන්න යන්න එපා. right? ඒකයි උතන කියන්නේ. Impersonal style, that means bias නැතුව තුන්වෙනි පාර්ශ්වය වගේ ලියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. Impersonal style should be written in an objective style. ඒ කියන්නේ අපි මේනේ මොනවාරි පරමාර්ථයක් සොයා යන්න ඕනේ. right? එහෙම නැතුව මේක ලියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. should be written in an objective style. Avoid distracting the reader with literary devices such as alliteration, rhythm, deliberate, ambiguity, or abrupt changes in topic. right? දැන් මේ වගේ වැඩවල් කිසිම තැනක කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් avoid කරන්න. right? ඒ කියන්නේ readerව ඒ කියන්නේ distract කරන විදියට. right? ඒ කියන්නේ දැන් පටන් ගත්තා නම් එයාලට තේරෙන්න ඕන. ලියනකොට the way of writing should be නිකන් smoothly යන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය දේවල් නැතුව. right?
don't advocate or promote an idea, right? දැන් Tamanට idea එකක් අදහසක් කියනවනේ ඒක promote කරන්න හෝ නැත්නම් ඒක advocate කරන්න යන්න එපා, right? ඒ දැන් එහෙම කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම. So most of even we have ideas justify කරන්න අපේ ළඟ evidences නැහැ. නැත්නම් ඕක justify කරන්න literature නැතුව තියෙන්නේ. ලිටරේචර් තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන් ඒක කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ තරම් බරපතල වැඩක් අපි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැති නිසා, right? So therefore what we have to do is as much as possible නිකන් සාමාන්‍ය මට්ටමක smoothly ඒ කියන්නේ linear way එකකින් ගියා නම් හරි, right? නැත්තම් ඕනේ දේවා අපි කියන්න ගිහිල්ලා නැත්තම් මේක තමයි කියලා evidence නැත්තම් literature නැත්තම් වාදයක් වෙනවා, right? You should avoid colloquial expressions such as once in blue moon in a place of rarely මේ වගේ ඒවා එම දාන්න එපා. මේවා නොවෙල් ලියන්න පාවිච්චි කරනවානේ. academic writing එකේ මේ වගේ මේවා වලට එච්චර ඉඩ දෙන්නේ නැහැ, right? academic writing කියන එක වෙනම writing pattern එකක්. ඒක භාවිතා කර යුතුයි. Not like a what do you call novel, right? So it is like about and jargon such as left winger in place of political liberal. ඉතින් මේ වගේ ඒවා jargon සුත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ, right? ඒ වගේ jargon අපි සමහර jargons තියෙනවා. ඒක මේ Tamanටම ආවෙනික වෙච්ච ඒවා, Taman පුරුදු වෙච්ච ඒවා generally එමෙක නාමයටම ගැලපෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ jargon එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. එමෙක නාම දන්න. එමෙක නාම පාවිච්චි කරන. එමෙක නාටම convenient, right? So not that also, if it is very much necessary for the research, if it is not necessary for the research, don't use jargons, right? Any questions or clarifications over there? Most probably නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා, right? No, sir, no. දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ම ගිහිල්ලා නේද? Some more. You may use personal pronouns or describe what you did as a researcher. You may use personal pronouns, right, to describe what you did as a researcher. Example, I instructed the participants. දැන් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක I instructed the participant කියලා කිව්වොත් එහෙම නෙමෙයි. The researcher instructed the participant කියලා කියන්න ඕනේ. I කියලා කිව්වොත් එහෙම then that must be a that should be a qualitative research, right? I කියලා එන්න පුළුවන් වෙන්නේ උතන විතරයි. මේ quantitative එකේ එන්න බෑ. If it is a quantitative, the researcher instructed the participants to do certain things. ඒක වෙන කතන්දර. මේ I එම පාවිච්චි කරන්න, right? Even you were there, but you have to show in the writing you are a third party, right? But keep in mind that you are writing a research report, not a personal journal, right? Personal මොනවාරි එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. අපි research report එකක් කියන්නේ ඒ නිසා මේ වාවිතා කිය යුතුයි. There is a difference between qualitative and quantitative reports. ඒක හොඳ qualitative එකක් quantitative එකක් කරන් කියවල බැලුවොත් එහෙම තේරෙනවා. දැන් මේක නාම මේවා තීරුම් අරගෙන තමයි රිසර්ච් කරනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම මම ඒක නම් පිළිගන්නේ නැහැ, right? සමහර කට්ටිය මේ figures වලට confusion or they are quite boring about figures. Some people are very interested in figures because they just want to go for the exact answers, right? Very firm answers යාලා ඕනේ නැත්නම් කියන්න ඕනේ කියලා හිතන කට්ටිය මොනවා කරන්නේ quantitative වලට යනවා. ඒ වුණාට ලෝකයේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම issue එකක්ම exact උත්තරයකට එයි කියලා කියන්න බෑ, right? ඒ කියන්නේ third party කෙනෙක් research එකක් කරනකොට පළවෙනි පාර්ශ්වය ගැන හෝ දෙවෙනි පාර්ශ්වය ගැන දෙන තොරතුරු ඔක්කොම හරි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම තියෙද්දි යා ගත්තේවා වලින් තමයි මේව කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ මේ වැඩවල වලදී. ඒ කියන්නේ දැන් ක්වොලිටේටිව් වලින් මොනවා කරන්නේ? එයා ඉන්වෝල්ව් වෙලා ලියනකොට ඉතින් එයා හිතා ගන්නවා එයාට ඔක්කොම තේරුණා කියලා හිතාගෙන ලියනවා.
සමහර වෙලාවට යාලා ඒක කරෙක්ට් කර ගන්නවා නැතුවත් නෙමෙයි. දැන් තමන් හිතන්නේ මේකද කියලා දැන් ආලා බලා ගන්නවා. නැත්නම් යාලා ඒකට මොනවා හරි මෙකනිසම් එකක් ක්වෙස්චන් පැටර්න් එකක් නැත්නම් ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකක් මොනවා හරි එකක් තියාගෙන මොනවා කරන්නේ ඒක ඒ අදාළ පුද්ගලයාට ගැළපෙන ඇට්මොස්ෆියර් එකද තියෙන්නේ කියලා බලලා කියලා මේව කරගන්න. right? එහෙම වෙනකොට ඒක හොඳයි ඉතින්. එහෙම වුණාම ඒක වැඩි කරෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැතුව ගියොත් තමයි මෙතන පොඩි ගැටලුවක් එන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී දැන් I පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I නැත්නම් V කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ක්වොලිටේටිව් වලින්. ඒ කියන්නේ ඉන්වෝල්ව් වෙන නිසා එයාලගේ රිසර්ච් එකේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක ෆුලි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම් ටයිම් මෙයාලගේ මතයේටම රිසර්ච් එක දුවන්න පුළුවන්. right? ඒක අන්ඇතිකල් වුණාට ඒ වුණාට දැන් මේක එහෙම නෙමෙයිනේ. දැන් quantitative එකේ අපිට මොන මතේ තිබුණොත් that is not important over there. We have to follow the procedures of quantitative analysis. වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. right? So ඒ නිසා mostly කට්ටියට කියන්නේ if it is a very first research go for quantitative. ඔයාලා research දන්නවා හොඳට language ability if you have very good language ability. And as well as if you are able to analyze the situation and the phenomena where you are conducting the research, at the time, if you are very good in language, at the same time, if you are able to convening your report to the audience, normal audience, ඒ කියන්නේ unknown audience කෙනෙකුට through your language ability කරන්න පුළුවන් නම් you can go for a qualitative one, no issue, right? But anyhow, whatever the mechanism we are utilizing, that means that could be qualitative or quantitative, there are different mechanisms we have to follow, right? A mechanism follow කරලා තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. වෙන අපිට ඕන විදිහට ඔක්කොම කිසිම එකක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. but already අපි decide කරගත්තා නම් මේ qualitative or quantitative කරාට කමක් නැහැ. කලින්ම තීරණය කරගත්තාම මේක තමයි අපි භාවිත කරන්න යන්නේ. මේ හේතු උඩදී තමයි මේ mechanism එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. Whenever we have a clear cut idea, then there is no issue, right? එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. right? Verb tense in your literature review, if not at a specific time or is continuing into the present, use the present perfect tense, right? If it is, if not at a specific time, ඒ කියන්නේ කිසිම එක වෙලාවක නැතුව තිබුණොත් එන්නේ, or is continuing into the present, ඒ කියන්නේ තාමත් ඒක continue වෙනවා නම් ඒක මොනවද කරන්නේ? present perfect tense එක පාවිච්චි කරලා ලියන්න කියනවා. report. When you present your results, always use the past tense. present කරන්න යනකොට මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒක කරලා ඉවරයිනේ මේ වෙලාවේදී. right? So whenever you are presenting your research, it was, but ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. right? past tense. After you have described the study and presented the results, switch to the present tense to discuss the result and your conclusion. right? මේවා ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඇනලිසිස් කරලා ඒක ප්‍රසන්ට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඩිස්කෂන් එක ලියනකොට මොනවද ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් දැන්නේ ලියන්න යන්නේ. ඒක ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින් ලියලා ඉවර කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එක ප්‍රසන්ට් කරනකොට ඒක කන්ක්ලූෂන් එක ලියනකොට අපි මොනවද කරන්නේ ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින් ලියවම හොඳයි කියලා කියනවා. right? So reducing biased language, කොහොමද language ටික bias ටික අයින් කරගන්න කියලා අපතන කියනවා. Be sensitive to labels. Call people what they prefer to be called. For example, instead of right, schizophrenics and the elderly මොනවාරි එක දැන් වෙන terminologies තියෙනවා, right? ඒකට වඩා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. You may use people diagnosed with schizophrenia and the older adult, right? ඕකද more convenient, old adult කියන එක more convenient. ඒක පාවිච්චි කරනවා අරකට වඩා, right? so ඊට පස්සේ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලාද මේම ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න elderly කියලා. තව එකක් ethnic group කියලා තියෙනවා. LGBT කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ වලින් ගිහිල්ලා බලනවා ඔය මේවා ටික තේරෙයි. right? Describe people with a level of specificity that is accurate.
For example, when describing ethnic groups, instead of general terms such as Asian American or Hispanic American or Korean American or Mexican American, specify කරලා තිබ්බනම් ඒක හොඳයි කියලා කිව්වා. Right? And citations, previous research has shown that response to an auditory stimulus in much faster than response to a visual stimulus, right? ඒ කියන්නේ කලින්ම මේක කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කවුරු හරි කලින් කරපු ඒවානේ අපේ මේ රිසර්ච් එකට සපෝට් කරන්න, right? අපේ ආගියුමන්ට් එක ජස්ටිෆයි කරගන්න භාවිතා කරන කලින් රිසර්ච් කරපු දේවල්, right? කලින් කරපු රිසර්ච් එකේ තියෙන දේවල් අපි මොනවා කරන අපි අරගෙන අපේ ආගියුමන්ට් එක ඒකට සමානව නැත්තම් මාරු වෙලා මොනවා හරි කියනවා කියන එක ගැන ආන්සර් කරන්න යන්නේ උතන. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මේක සිදු වෙනවා. ඒකනේ කලින් කරපු ඒවා දැන් අපි පාවිච්චි කරාම අපේ රිසර්ච් එකට ඒ වෙලාවේ අපි මොනවද ඒක සයිටේෂන් එකක් කියලා දාලා ඕනේ. Right? In a related study found that ඒ කියන්නේ දැන් John 2008 found that කියලා දානවා. It has been found that world recall characteristic as a function of age, right? So ඒක ආටිකල් එකේ මෙහෙම කියනවා. ඉතින් ඒක අතරින් මේ ආටිකල් එකේ මෙතන තමයි ගත්තේ කියලා මෙයාලගෙන් ජෝන් ස්මිත් ඇන්ඩ් බ්‍රවුන් කියන එක 2002 ලියලා තියෙන ආටිකල් එක තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. Right? When a publication has 6 or more authors, you only include the first author's last name followed by at all and the date for the first and subsequent citation. කියන්නේ පළවෙනි එකටත් අනිත් ඒවා පිළිපස්සේ ආපු ඒවට එනවා. මේකේ දැන් cards at all 2002 කියන්නේ දැන් සමහරවිට 5-6 දෙනෙක් එකතු වෙලා ලිව්වම ඔක්කොගෙම නම ලියාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී මේක කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. Multiple citations, John, Smith and Brown 2002, Smith and Jones 2009. heading තියෙනවා. Right? Multiple වෙන්නත් පුළුවන්. Right? Literature review, one of our participants raised this question. Literature, try to find a few closely related studies rather than many unrelated studies. ඒ කියන්නේ දැන් පුරා ලියන්න ඕනේ pages fill කරන්න ඕන කියලා කිසිම relevant නැති ඒවා ලියන්න නැතුව relevance එකක් තියෙන එකෙන් බලලා ලියන්න කියනවා. Right? Select only those references that are truly useful and contribute to your arguments. Paraphrase, quotations should be used sparingly. Right? Quotations අපි සමහර ඒවා ලියනවානේ quotation දාලා. ඉතින් ඒවා හරියට ලියන්න ඕනේ. As a general rule, it is better to paraphrase a point using your own words than to quote directly from another word. ඒ කියන්නේ දැන් තව එක්කෙනෙක් ලියලා තියෙන එක ඒම quote කරන්නේ නැතුව ඒක අපේ word වලින් අරවලා ලියුවා නම් හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම ලියන එක තමයි literature. Right? Literature review. ඒ කියන්නේ review මම කොහොමද දකින්නේ? ඒ කියන්නේ කලින් ලියලා තියෙන මේම එක්කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා. යාගේ විවේක මගේ මේ පදනම උඩදී හරියනවා නැත්නම් නොවෙනවා කියලා ලියන්න. Right? That is literature review. Paraphrasing. Direct quote කරන්නත් පුළුවන්. සමහර ඒවා directly quote කරන්න ඕනේ නම් ඒක quote කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කියන්නේ for short quotations fewer than 40 words, the quotation is embedded in the text with quotation marks at both ends. දෙපැත්තම quotations mark දාලා මේක කරන්න පුළුවන්. Right? And Resnaft, Villa and Weissman 2008 report that participants judged a model without a visible tattoo as more attractive participants judged a model without a visible tattoo
as more attractive, athletic, and intelligent than the same model shown with a tattoo, right? So page number 524. So whenever we are typing this one, then automatically that particular article will come, right? සමහරව අපිට දැන් සමහර ළමයින්ගේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව මේ ලිටරචර් රිවිව් කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. ලිටරචර් රිවිව් හරියට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ඒවා කොටේෂන්ස් වලින්ම ලියලා ඒවා ඩිස්ක්‍රයිබ් කරගෙන ගිහිල්ලාම ඉවර කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒකට මුදවට ලිටරචර් රිවිව් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right? බොහෝ වෙලාවට ඒකෙම තියෙන කෙනේ ලියන්නේ එහෙම ලියන්නේ නැතුව Tamanගේ වචන වලින් ලියුවා නම් ඒක වඩාත් හොඳ වෙනවා. right? And more than 40 words, the more than 40 words or ඒ කියන්නේ ඒවත් quotation වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොයි වගේ අවස්ථාවේදී කියලා බලමු. Quotations of 40 or more words are presented as an indented block separate from the other text. From other texts and without any quotation marks. For example, Fontes 2004 offers several recommendations to help protect the confidentiality and safety of individuals participating in studies investigating violence against women and girls, including the following. Interviewers should be trained to terminate courage. Researcher can have a questionnaire on a less sensitive topic. In women's health, switch to if they are interrupted. Researchers should forewarn respondents that they will forewarn respondents that they will switch to this other topic in the interview is interrupted, right? දැන් ලියනකොට quotations පාවිච්චි කරලා ලියනකොට කොහොමද ලියන්න පුළුවන් යන්නේ කියලා තමයි මෙතන කියවලා තියෙන්නේ. So please try to understand and do, right? If you need මේක දන්නව නම් විතර කරන්න, දන්නේ නැත්නම් මේක කරන්න යන්න එපා. normal විදිහටම ලියන්න. ඔයාලා ලියාගෙන යන්න. Language, it is also customary to distinguish between citations and empirical results and citations of the theory and interpretation. To report an empirical result, the report and empirical results, for example, you could use Jones demonstrated right. So the report and empirical results, for example, you could use Jones 2008 demonstrated to cite a theory to speculation, for example. For example, you might use Jones 2008 argued, right? Right? Title, avoid unnecessary words, study of women is higher education, in higher education, or investigating the relationship between IQ and math score, if possible, to the avoid cute and catchy titles, right? සමහරව දැන් ලස්සනයි මේක මෙහෙම තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතලා එම මොනවද දාන්න යන්න එපා, right? So abstract එකක් executive report එකේ ඔයාලා ලියන්න වෙනවා abstract එකක්. The one sentence statement of the problem or research question, a brief description of the subject or the participants,
a brief description of the research method and procedures, a report of the results, a statement about the conclusions or implications. මේ ඔක්කොම අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕනේ report එකේ. ඒ කියන්නේ report එකේ නෙමෙයි මේ abstract එකේ. Right? Simply ඒවා කියන්න පුළුවන් යන විදියට. Right? Introduction to literature review. A general introduction to the topic of the paper or the report. Report කියලා ලියාගන්න. And why this problem is important and deserves new research. Right? ඉතින් අර background එක ලියනකොට වෙන්නේ ළමයි why my research is නැත්නම් why this research is more important like others. වෙනව වගේ මේක තෙයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා තමයි අපි background එකේ කියන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ අපි කලින් රිසර්ච් කරපු කට්ටියව අපි අනුගමනය කරනකොට පාවිච්චි කරගන්න method එක. Right? The relevant literature, only the articles that are directly relevant to the research question, do not provide detailed description. The literature review should not be an article by article description. Do not provide detailed description. The literature review should not be an article by article description. One description of one study, another after another. Right? Instead, the article should be presented here. Instead of that, the article should be presented in an integrated manner. මොනවා වුණත් integrated manner එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ connected එකක් තියෙන්න වෙනවා. The specific goals and action that are research that the research study addresses. State the problem and purpose of your study and clearly define the relevant variables. Right? Variables ටික හරියට define කරලා තියන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඒකටම කියලා ආවේනික වෙච්ච description එකක් නැත්නම් definition එකක් තියෙයි. ඒ වුණාට අපේ රිසර්ච් එකට භාවිතා කරගන්නකොට ওই variable එක මොන මට්ටමටද meaning වෙන්නේ කියලා අපි කියලා දිය යුතුමයි. Right? Briefly describe the research strategy. Also explain how the research strategy provides the information necessary to address your hypothesis or avoid research question. Sorry. Or research question. Right? මේක බලලා බැලුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් method කියලා එකක් method සාමාන්‍යයෙන් මේවට method කියලා තමයි කියන්නේ methodology කියලා කියන්නේ නැත්නම් design කියලා කියනවා. design කියන එකට වඩා method කියන එක තමයි ලේසි මේ research report ඒ කියන්නේ executive report එක. Right? A subject or participants selection procedure. Right? එලා කොහොමද කරන්නේ? Method procedures කියලා එකක් තියෙනවා. Right. The procedures, the setting and the locations. Operational definitions. Ethical standards met and safety monitoring procedures. Group and conditions. Groups and conditions. Groups or conditions and how many individuals were in each condition. So instruction given to the participants, any experimental manipulation or intervention. Right? And instructions are given to the participant, any experimental multiplication or any other research design and statistical analysis.
right? Point C is instruments, equipments, tools. That may spell out in this way, validity and reliability, right? So based on that, we can justify කොහොමද අපේ මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා, right? Any questions over there? Right, finally we came to results. Usually result section begins with the statement of the primary outcome of the study, followed by basic descriptive statistics, usually means and standards deviations. Then the inferential statistics may come, usually the results of hypothesis test, and finally the measures of effect size, right? Anyhow, in the any research study descriptive කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි සමහර ඒවා describe කරනවා. මේක මේව තමයි තිබ්බේ, මේව තමයි තිබ්බේ. මේවා තියෙනවා කියලා මේවා describe කරගෙන යනවා. right? ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් standard deviation එක කොච්චරක් තියෙනවද, mean එක කොච්චර තියෙනවද, නැත්නම් කොච්චර simply provides a complete and unbiased reporting of the findings, just the facts, with no discussion of the findings. ඒ කියන්නේ දැන් result section එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ මේ මොනවද අපි describe කරලා අරනවා explain කරලා නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන එක එම ලියනවා, right? Facts and figures. Reports of statistical significance, the type of test used, the degrees of freedom, the outcome of the test, the level of significance, the size and the direction of the effect. මේවා ඔක්කොම statistical significance එක පෙන්වන්න අපි භාවිත කරන්න පුළුවන් test එක, right? So sample test එක කරන්න මේමයි ඒක අපිට mechanism එකක් තියෙනවා. ඒක භාවිත කරලා sample test එක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ, right? මේවා ඉච්චර detail යන්න එපා. APA style එකට කොහොමද මේක භාවිත කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියවලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලාගත්තට benefit වෙනවා, right? And discussion, in the discussion part, the discussion section should begin with a restatement of the hypothesis. In the discussion section, you offer interpretation, evaluation, and discussion of the implications of your findings. ඒ කියන්නේ අපේ findings වල ඒක අපි objective එකට අංගිලා interpret කරනවා. කොහොමද මේක තමයි මට තිබ්බේ, මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Discussion, it can be helpful to think of the discussion section as a mirror image. ඒ කියන්නේ ඒම reflect වෙනවා. දැන් අපි කරපු එක ඒම reflect වෙන්න ඕනේ report එක. ඒකයි උතන කියවෙන්නේ. Of the introduction, remember the introduction move from general to specific. General එකේ ඉඳලා specific එකට යන්න ඕනේ. Using the items from the literature to focus on a specific hypothesis. Now, in the discussion section, you begin with a specific hypothesis, your outcome, right? And relate it back to the existing literature. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මේකෙන් hypothesis වල test කරලා එන උත්තර ටික අපි මොනවද කරන්නේ? කලින් literature එක්ක සංශෝධන කරලා ලියන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. In the last paragraphs of the discussion section, you may reach beyond the actual results and begin to consider their implications and or applications, right? And tables and figures කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම, that is as a general rule, tables and figures supplement the text. They should not duplicate information that has already been presented in text form. Tables are formulated according to APA specification are each type separately on a new page. The table number and title respectively are displayed at the top of the page, each at the left margin, right? Left margin එකේ ලියන්න ඕන, right? මේ particular table එක. Right? Tables are formulated according to APA specification are each type separately on a new page. The table number and title respectively are displayed at the top of the page, each at the left margin, right? Left margin එකේ ලියන්න ඕන, right? මේ particular table එක. Right? Tables are formulated according to APA specification are each type separately on a new page. The table number and title respectively are displayed at the top of the page, each at the left margin, right? Left margin එකේ ලියන්න ඕන.
drawings or patterns කොහොමද මෙවැනි කියලා ලියන්නේ, right? That is not under the table, no? Not under the table. මේ figure කියලා එනකොට ඒ කියන්නේ table and figure are two different things, no, right? table එක පෙන්නනකොට උඩින් එනවා, figure එක පෙන්නනකොට යටින් එනවා ලියලා, right? figure කියලා අපි එකක් පෙන්නනවානේ, right? tables and figure කියලා එනකොට පල්ලෙහාට තමයි figure කියලා දාලා number එක දානවා. අර ඒ කියන්නේ අදාළ නමයි number එකයි. table එක එනකොට table එකේ නමයි අංකයයි. හරි? ඒක දාන්නේ. ඒක උඩින් එන්නේ. right? ඒක APA එකේ කියන්නේ දැන් මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා. පේනවද මේ මෙතන පෙන්නන්නේ මගේ cursor එක යනතන? right? මේක figure කියලා එනකොට figure 2 පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. right? මෙතන බලන්න මේ දාලා තියෙනවා margin අරවල ඔක්කොම set කරලා. මෙච්චර ඉතින් මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාලට සුපර්වයිසර් කෙනෙක් ඉන්නවද? සුපර්වයිසර් කෙනෙක් පත් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ළමයි Still we don't know, sir. ඒ කියන්නේ දැන් අර unknown phenomena එකේ ඉන්නේ නේ ඔයාලා. Yes, sir. Yes, sir. ඒව ටික ගන්න ඔය තොරතුරු නැතුව ඉස්සරහට කරන්න බෑ. ඉස්සර මේ පළවෙනි එක ගයිඩ්ලයින්ස් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආගන්න කවුද ඔයාලගේ සුපර්වයිසර් කියලා. හරි? එයාලව මීට් වුණා මේ ඔක්කොම ටික කියලා දෙනවා. රිපෝට් ලියනකොට මොනවද මේවා මේ රිපෝට් ලියාගෙන යනකොට තියෙන ඒවා. දැන් in the evening අපි ඊළඟ සෙෂන් එක යනකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ රිසර්ච් කිව්වා නම් මොනවද අරකද මේකද කිල්ලමද ඔය කතන්දර ඔක්කොම එතන තියෙනවා. මේක හොඳට මම මේ දැන් මේ දෙකම දාන්න මේ PPT දෙකම දාන්න PowerPoint slide දෙකම වෙලාව තියෙනවා මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ වෙලාවේ දැන් 11 වෙනිද යනවනේ අපි. වෙලාව ගිය නෑ බලනකොට ඒකක් දීලා තියෙනවා. ඒක පාරක් බලාගත්තා නම් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේක කොතනද ගැලපෙන්නේ කියලා. හරි? මම දැන් තව පොඩ්ඩකින් දාන්න. research proposal part 1 එක මෙතනින් අපි පටන් ගන්නවා. The basic purpose of the good research proposal is to provide three kinds of information about the research study. Why is your research important? ඒ කියන්නේ background එකේ මේක ඒක තමයි කියවෙන්නේ. දෙවෙනි එක how your plan research study is related to other knowledge in the area. ඒ කියන්නේ දැන් කොහොමද ඔයාලා plan කරලා තියෙන්නේ? මේක research study එක කොහොමද plan කරලා තියෙන්නේ කියන එක methodology part එක. ඒක ඔක්කොම ටික proposal එකේ කියලා තියෙන්නේ. And what you expect to find. ඒ කියන්නේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකත් ඔකෙන් කියවෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ proposal එක. මේ තුනක් තිබ්බනම් හොඳටම ඒ හොඳ proposal එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. Part 2 එකේ තියෙන idea එක මොනවද කිව්වොත් එහෙම how the data will be collected and analyzed කියන කතන්දර. part 2 ඒ proposal එකේ තියෙන. ඒක ඉතින් sampling technique එක මොනවද? ඒක ඒ ගන්න හේතුව මොනවද? justify කරන්න ඕනේ. ඉතින් මොන ටෙක්නික්ද පාවිච්චි කරේ කියලා කියන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ලියලා ඊට පස්සේ data type එක ලියලා data කොහොමද collect කරන්න යන්නේ කියලා ඒක ඔක්කොම කියන්නේ. right? questionnaire ආද නැත්නම් interview ද නැත්නම් objectively අපි මොනවද ඒක බලන්න ගිහිල්ලාද, right? ඒවා එක එක જાති තියෙනවා. ඒවා ඉතින් that is according to a research type. ඒ කියන්නේ දැන් qualitative ද quantitative ද ඒක based on that මේක වෙනස් වෙනවා. right? ඒක බලලා කරන්න. ඊළඟ එක the other outcome possible outcomes and implications of the expected results. අන්තිමට එන්නේ අපිට මේක තමයි part 3 එකේ outcome එකයි implication එකයි expected results මොනවද? අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක ඒකට ආපු එක. දැන් what is the difference between these two? AEM වෙන්නේ ඒව ඔක්කොම උතනින් තමයි අපි කියන්නේ යන්නේ. right? So those are the things for the day and මේ පළවෙනි session එක. evening එක අපි පස්සේ පටන් ගමු. ඒ වෙනකම් මම මේ දැන් මම යවන්නම් රොවින්ට මේ දෙකම යවුවම පොඩ්ඩක් ඒක අරන් කියව ගන්න අවශ්‍ය එක කරනකොට. right? okay, so thank you for listening me for a 3 hours time nearly 2.5 විතර අපි කරන්න ඇති with the intervals and everything. So we will meet ඊළඟ එක තියෙන්නේ 1 o'clock නේද? Yes. ළමයි Yes, sir.
ඔව්. ඒක අපි 1 o'clock විතර වෙනකොට පටන් ගමු. කා කන්න ඒ උනාට ගොඩක් කන්න එපා. ලාවට කාලා බඩගින්න තියාගෙනම ඉන්න නැත්නම් මෙතඩොලොජි කියන එකත් නිකන් අඳුන් කොඳු වගේ නිදිමත ඇදෙනවා. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි මටත් නිදිමත ඇදෙනවා. So to avoid that, we have to keep the stomach for empty, right? ඒ වගේ තියාගෙන ඉන්න. ටිකක් කාලා තියෙන්න කෝකටත් නැත්නම් මොනවා හරි ළඟ තියාගන්න නිකන් කටේ දාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. Right? Sir, So thank you can for you listening me 12 and p.m. He sir, scheduled at 12 p.m. Sir, is it start at 12 or 1? දෙයනේ 12ද දාලා තියෙන්නේ. Yes, sir. එහෙම වුණාම මම පටන් ගන්න වෙනවා නේද? කෝකද හොඳ? 1 is better, sir. 1 one is is better. better, sir. ඈ 1 is better. වන්න එක හොඳයි නේද? මම රුවිනට පොඩ්ඩක් කියන 1 o'clock දාලා මේ ආදලා එවන්න කියලා. 1 to අපිට ඔව් 1 to 4 තිබ්බට කමක් නැහැ. අපි බලමුකෝ. හරි? එච්චර වෙලා යයිද කියලා කියන්නත් බෑ. කමක් නැහැ. මම අරුවිනට කියන්නකෝ රීසෙන්ට් එක. හරි? Sir, can you share Okay. these slides in the chat, Yeah, sir? yeah, sure. දැන් මං කරනවා. දැන් යාට Right, sir. දාන්න. හරි? Okay.